This problem given in Sainik entrance examination. So what is given problem? A big cube has each portion of 44 centimeters. Tiny cubes of 4 centimeter portion each are cut from that. Then how many tiny cubes will be formed that are surrounded by at least one cube each? Now what is given here? So cube, big cube and small cubes are given here. So now length of the big cube is suppose here, so 1 2 here, 1 2, and take the here 1 and take 2. Now here 1 2, here take the 1, take the 2, 1 2, therefore here take the here, suppose here 1 cubes. Therefore here what is given, the length of the big cube is 11. Suppose here the 11, 44, sorry, 44 is the length of the big cubes. The big cube has each portion is a 44 centimeters. Suppose length of big cube portion is big cube portion is 44 centimeters, and tiny cube is a 4 centimeters portion. Tiny cube portion is a portion is so 44 centimeters for each. Therefore how many how many tiny cubes with length is formed, how many portions formed here? That means 44 by 4. So therefore 4 1s are 4, 11 is so now tiny cubes forms are 11 tiny cubes forming with length 4 centimeters. Now what is required here? How many tiny cubes will be formed that surrounded by at least one cube? That means suppose take the tiny cube, small cube. This is surrounding with here the at least one cube. Here one cube and here one cube. Here one cube surrounding here one cube. So here front one cube and back side one cube. Totally 6 surrounded cubes. At least one means maximum 6 faces and 6 faces. So 6 faces. Therefore 6 surrounding tiny cubes. Now here the length is this length is 1 centimeter. This length is 1 centimeter. So this length is 1 centimeter. Here length is 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeters. That means so the volume of big cube is a 44 into 44 into 44. That means length, breadth, height is here the cube equal. So this is V1. Tiny cube volumes here. So 11 length L into B into H. See here the 11. So L, breadth 11 and height 11. Now surrounding so each cube length 1. So here 1, front 1. So therefore length 1 unit surrounding. So right side 1 unit to so left side 1 unit. Therefore remove the 2 surrounding so cubes length. Therefore 11 minus 2. Similarly breadth, here this is 1 cube, here 1 cube. So right and left. So 1 cubes. Breadth is so 2 units length is removed from the 11 minus 2. And top bottom, similarly top height, top bottom. So top is 1 unit and bottom is 1 unit surrounded the cube.
That means 10 cubes, so height equal to 11 minus 2. Therefore 11 minus 2 9 into 11 minus 2 9 into 9. Therefore 9 cube. That means 9 9s are 81 into 9 72. 279 tiny cubes forming with surrounded by at least 1 cube. సో దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఇస్ 729 ఇస్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒక బిగ్ క్యూబ్ ఇచ్చాడు. ఈచ్ పోర్షన్ 44 సెంటీమీటర్లను ఇవ్వడం జరిగింది. సో 44 సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి టైనీ క్యూబ్స్ ఎంత చిన్న స్మాల్ క్యూబ్స్ అన్ని 4 సెంటీమీటర్లు ఉండాలన్నాడు. దానివల్ల ఏమవుతుంది 44 దీంట్లో ఎన్ని స్మాల్ క్యూబ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో మొత్తం లెంత్ 44 కాబట్టి ఒక్కొక్కటి 4 కింద డివైడ్ చేసాం అనుకోండి. లెంత్ 4 4 4 4 బై 4 చేస్తే మొత్తం 11 మనకి టైనీ క్యూబ్స్ ఏంటంటే లెంత్ 4 సెంటీమీటర్స్ గల క్యూబ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అయితే ఇక్కడ బిగ్ క్యూబ్ వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఇంటూ ఎత్తు అనేది మనకు తెలుసు. ఆ బిగ్ క్యూబ్ని మనము ఇప్పుడు మనకు వచ్చినవి సో లెంత్ ఇక్కడ ఎంత 11 క్యూబ్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఒకటి ప్రతి క్యూబ్ ఏమవుతుందంటే అట్లీస్ట్ 1 క్యూబ్ సరౌండింగ్ చుట్టూ ఉన్న క్యూబ్స్తో మనకి టచ్ అయ్యి ఉండేటట్లు అట్లీస్ట్ 1 క్యూబ్తో సరౌండెడ్ ఉండేటట్లు మనకు కావాలి, ఫామ్ అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ సరౌండింగ్ అంటే దీనికి ఒక క్యూబ్ 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి. 6 ఫేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి సరౌండింగ్లో 6 క్యూబ్లు ఉంటాయి. అంటే లెంత్ వైపు 2 క్యూబ్స్, బ్రెత్ 2 క్యూబ్స్, హైట్ 2 క్యూబ్స్ ఉంటాయి. సో లెంత్ ఇప్పుడు ఇక్కడ 11 వచ్చాయి 10 క్యూబ్స్. అంటే ఒక్కొక్క లెంత్ వైపు 2 ఉండేవి. ప్రతిదీ ఇక్కడ 1 యూనిట్ క్యూబ్సే ఉంటాయి. అలాగే డివైడ్ చేస్తాం అన్నమాట. 1 యూనిట్ 1 సెంటీమీటర్ 1 మీటర్ అని ఇవ్వలేదు, 1 యూనిట్ కింద తీసుకుంటాం. అందుకోసం లెంత్ బోత్ సైడ్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 యూనిట్స్ క్యూబ్స్ ఉంటాయి. ఆ 2 యూనిట్స్ రిమూవ్ చేస్తే కొత్తగా ఒక ఫామ్ అవుతుంది అన్న. అంటే లెంత్లో నుంచి 2. అదేవిధంగా బ్రెత్ కూడా 2 ఉంటాయి. బ్రెత్ వైపు కూడా 2 క్యూబ్స్ ఉంటాయి. ఆ బ్రెత్లో నుంచి ఆ 2 యూనిట్లు తీసేస్తాం. హైట్ది కూడా అని చెప్పి ఆ టాప్ బాటమ్ చూస్తే ఆ 2 క్యూబ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఏమవుతాయి ఒక్కొక్క క్యూబ్ యొక్క హైట్ ఎంత ఉంటుంది 1 యూనిట్ కింద టోటల్గా 2 యూనిట్స్ తీసుకుంటాం. దేర్ఫోర్ సో ప్రతి దాంట్లో నుంచి లెవెల్లో నుంచి హైట్లో లెంత్లో నుంచి 2 యూనిట్స్, బ్రెత్లోనే ఎందుకంటే బోత్ సైడ్ ఉన్నవి బ్రెత్లోని కూడా బోత్ సైడ్ ఉన్న 2 యూనిట్స్ క్యూబ్స్ యొక్క బ్రెత్. నెక్స్ట్ హైట్ అంటే బాటమ్ టాప్లో ఒక 2 క్యూబ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. వాటి యొక్క హైట్లు తీసిస్తే ఏమవుతుందంటే 9 మిగులుతుంది. 9 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది. దేర్ఫోర్ 81 into 9 729 సెంటీమీటర్ క్యూబ్. వాడు సెంటీమీటర్ అయితే యూనిట్ క్యూబ్స్ అంట. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎన్ని క్యూబ్స్ అని అడిగారు ఇక్కడ 729 క్యూబ్స్ మనకి ఫామ్ అవుతాయి. వాల్యూమ్ 70 అంటే సెంటీమీటర్ క్యూబ్ కింద అనొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని అని అడిగాడు హౌ మెనీ కాబట్టి ఇక్కడ 10 క్యూబ్స్ ఫామ్ అంటే 729 ఫామ్ అవుతాయి. దీనికే సింపుల్గా మనకి ఎప్పుడైనా 10 క్యూబ్స్ అడిగాడు అనుకోండి n మైనస్ ఇంకొక మెథడ్ సెకండ్ మెథడ్ n-2 హోల్ క్యూబ్ అని ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. హౌ మెనీ 10 క్యూబ్స్ ఫార్మ్డ్ విత్ సరౌండింగ్ అంటే 10 క్యూబ్స్ ఫార్మ్డ్ అంటే ఇది గుర్తుంచుకోండి n-2 హోల్ క్యూబ్ అనేది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ n అనేది 11 కాబట్టి మనకి 11-2 హోల్ క్యూబ్. సో దేర్ఫోర్ 11-2 అంటే 9 క్యూబ్. 9 into 9 into 9 సింపుల్గా అయిపోతుంది. ఇదంతా రాయడం కష్టం కాబట్టి ఇలాగ లాంగ్ ఒక సైడ్ ఇచ్చాడంటే దాన్ని బై 10 క్యూబ్స్ ఆ లెంత్తో డివైడ్ చేస్తే మనకి 11 అని ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. అలాగే ఏది ఇచ్చినప్పటికీ లాంగ్ క్యూబ్ బై స్మాల్ క్యూబ్ యొక్క లెంత్లు డివైడ్ చేస్తే ఎన్ని అనేది ఫామ్ అవుతాయి. సరౌండెడ్ అట్లీస్ట్ అనేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎన్ని 10 క్యూబ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే n-2 హోల్ క్యూబ్ అనేది గుర్తుంచుకున్నాం అనుకోండి. మనకు కావాల్సింది వచ్చేస్తుంది 729 క్యూబ్స్ సరౌండింగ్ విత్ అట్లీస్ట్ 1 క్యూబ్ ఫార్మింగ్ ద 10 క్యూబ్స్ గుర్తుంచుకుంటే అయితే ఓకే. థ్యాంక్ యూ.